সালেহা আমি ৭১-এর একজন নির্যাতিত মহিলা আমি এই দেশে আসছি সবাইকে জানানোর জন্য In recent years, non-judicial truth-telling forums have taken place around the world. Often, these are in response to the inability or unwillingness of formal judicial mechanisms to deliver justice to survivors of gender-based crimes during armed conflict or under oppressive regimes. One example of such a forum was held on the 10th and 11th of October 2012 in Cambodia's capital, Phnom Penh. This hearing in Cambodia, the Asia Pacific hearing on victimization of women in conflict, is a historic event for us and I think for the other people also, for other countries, because this is for the first time that our victims have got the opportunity to raise their voice in a broader forum, and I think that will enrich them also. Also, this message will strengthen the struggle that our people is conducting, and also it will help to recognize the reality of Bangladesh, the genocide and the massive violence, sexual violence that happened in 1971. We have a similar experience, the same with other country, and it's can give motivation for the survivors to give them encourage how to tell about their history, because they keep this secret for a long time. Similarly, for us activists who have been working with the victims of human rights violations, it's very important that we document this. We provide a space for women to speak and provide evidences. Otherwise, people don't really believe. Like government in Nepal says that there was no problem of sexual violence in the country, as a result of which we were not rolling out this interim relief. The ignorance towards sexual violence is also very comparable all over the world, and be it in peace or be it in conflict, after conflict or conflict related, and that is what we can find everywhere. The 2012 Asia-Pacific Regional Women's Hearing on Gender-Based Violence in Conflict gathered 10 women from 4 countries, ranging in age between 23 and 80 years old, to publicly share their experience of sexual and gender-based violence during the conflict in their country before a panel of experts. An estimated 250 people attended each day to bear witness to these powerful testimonies. Those of you who are here today to give testimony come from several countries, including Bangladesh, Nepal, Cambodia, and Timor Leste. Yet you represent millions of women around the world. We will never know the real numbers of women subjected to this crime, but your being here today helps give a voice to the multitudes of untold survivors who suffered and continue to suffer in shame and silence. These were not minor crimes or secondary byproducts of a conflict, but in some cases a central part of war strategy and organized crime against humanity. The shame and stigma that you brave women have been subjected to is not yours, but the shame of the government and policies that fail to protect you. The shame must end, and your suffering and courage must be recognized. The hearing was attended by participants from 4 countries: Bangladesh, East Timor, Nepal, and Cambodia. All countries went through periods of conflict, with gross human rights violations affecting an extensive portion of the population. In the aftermath, each of them set up transitional justice mechanisms to deal with the crimes committed. Only a very few of those mechanisms adequately addressed the gender-based violence that occurred during those conflicts. আমি এই দেশে আসছি যে পাকিস্তানিরা আমাদের কি করছে সেটা আমি এই দেশে জানানোর জন্য আসছি। সারা দেশের মানুষকে আমি জানাইতে চাই যে আমাদের কি করছে, আর এই দেশে যারা আমার মতন তাদের আমি সম্মান করি, তারাও আমাকে সম্মান করুক।
হ্যাঁ আমার ভালো লাগতেছে, ভালো লাগে বলেই তো আমি সবাইকে শেয়ার করি। Bangladesh went through a 9-month period of violent conflict in 1970 after splitting from newly created Pakistan. The military junta began Operation Searchlight, which aimed to crush the Bengali opposition and take control of the major cities in Bangladesh, resulting in gross violations of human rights. Hau ni hanoi kata mahira hau mai toi hane ho experiência no botni be hau mai hato hau no inspiração no be hau toi hane homos que tomalo esta inspiração serene ami bele serviço hamoto atu bele no ne atu bele hadiamos folima ba malo serviço hamoto oisa ami atu bele hosi feto hosi Cambodia no mos iha nasau iha negara dunia ne atu bele oisa atu bele suporta hamoto ko ami atu bele hare ami feto serninia futuro baba meruania. East Timor fell under military occupation for 24 years, from 1974 to 1999. During this period, a campaign of violence consisting of mass murder, torture, assault, kidnapping, mass forced deportations, massive destruction of private property, and sexual violence was employed by members of the Indonesian security forces. Ni dùng khơi bong lan gì nó nhìn nó bong nó cả đôi lượng nhung đai sẽ làm còn gì tới bằng nhung chơi tàn dây kẹp bong ông để thư ca nó bằng hai nhung màu gì nó nhung cái tham nên sẽ là khăn của cái việc dạy mau của kia mau hay cho dương nơi tê dương mình hèn dây kia dạy màu bị ngay thì hèn màu dây nơi tê dương nó khơi chắc nè việc ca này là ban tha lọ có trái xạo chẹo của nhóm ru nâu bọc nhóm ru nâu đời không nên ăn cao chuỗi xạo chẹo của thì nhóm ru ạch này nhóm men tục đời phải năng hơi nhóm chẳng hỏng sọc ca tục mình ca tục ở vậy chẳng nhóm thà ăn cao trái xạo chẹo của nhóm màu nhóm ó nè mình bạn ấy có nhóm ó đây ở nhóm lệ Cambodia was devastated by the period ruled by the Khmer Rouge regime from 1975 to 1979, an oppressive government that aimed at establishing a purely communist society. This socio-political experiment led to the death of 1/4 of the population, who were starved, murdered, tortured, and abused. घर दैलेख पढो मेरो उमेर 42 वर्षको भयो मेरो नाम शान्ति धमला हो म राज्यबाट पीडित हो राज्यले घरमा गएर उठाएर ल्याए अगाडि लाएर मम्मीलाई राइफलको डाँटले उता हानेर मलाई लछाडेर दुई जनाले लछाडेर ल्याएर केम भित्र ल्याए केमको दैलानेरी ल्याएको बेला मलाई आँखामा पट्टी बानेर अनि भिर्त लगे घरको दुई तले घरको कोठामा लगेर छोडेर कता बाहिर कता गए त्यहाँबाट फर्केर आएर अनि लड्न थाले लात्ताले हान्दाखरिमा यहाँ खुट्टामा चोट छ हातले धकल्दाखरिमा हात काटेर यस्तो छ आँखामा पट्टी बानेको यसरी पट्टी खोस्दाखरिमा यहाँ आँखामा घाउ छ पुरै जिउ थन्तिलो छ तीनजना एउटा आउँछ जान्छ अर्को आउँछ जान्छ अर्को आउँछ त्यस्तो स्थिति गरे तीनजना सम्मले रेप गरे त्यसपछि खुनमा मिचिँदाखरिमा आङ खस्यो मेरो तलतिर बस्न नमिल्ने उठ्न नमिल्ने भयो त्यहाँबाट पाठेघर धरीसम्मको अपरेसन भइसकेपछि यो बेग दुख्ने ढाड दुख्ने अनि पटक दबाई गरिरहनु पर्ने मेरो स्थिति देखियो र आइआर्जन आउने ठाउँ छैन छोरी नाबालक छ अब आफू बिमारी भइहाल्ने खर्च अहिलेसम्म उहाँहरूकै सहयोगबाट मैले उपचारहरू पाइरहेको छु
पटक पटक म आइराखेको छु अब पीडितलाई क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाही हुनै पर्छ भन्ने मेरो In Nepal, a widespread Maoist movement launched by the Communist Party of Nepal resulted in the so-called People's War, which lasted a decade from 1996 to 2006. Arbitrary arrests and detention, executions, and disappearances were among the crimes committed against the population. Hốt đó bong sấy hốt đó bụng đái nhóm cứ kịch chặt nên chụp tung nó slap thằng óc đây chụp bút về luôn cua xa nhóm slap đây chụp mốc thằng óc cứ chặt không ô bữa nó cái slap bay đái nhưng mới chậm đái nhưng thiệt không đái chẳng hay có ô nhóm tơ hai chia bộ prey nhóm hai chia phèm của mùi mai đâm tơ bữa nó bị chặt nhóm thợ bà bữa nó nhóm ban vậy tập một việc langคือnhóm ọt prom bị chặt đọc ai tiền ai xẹt khao nhom hay nhom cô cầm láng nhom nơi khlang đấy vừa nó nhom nơi pin cầm láng nhom khlang nhom nơi tập tài một viên nó cứ nhom ọt pro mày đó là trong khẩu nó cứ nhom viên đi tham ban mà nè chân pin nè chân nhom hiện o cầm láng luôn ai nhá hay tay thêm nơi từ rơm ra chân nhom ọt phốm thế tay vừa nông viên cọp ăn mà nè đây chậm lúc nhom hao nó viên tay cặp chân nông xây xây bà ban bị trường giống bị cặp hao trong bị vô mất tiền đây nhom chân vô đây nhom nó chặt tụt tên đây làm bay màu nhom rơi chặt tụt nó xây nó tên đấy càng chẳng hè chưa nhưng mà chỉ hiên nó lướt tròn từng đám chơi lòng lấy hai bạn buồn khai ấy bị chặt đột dương nó bằng bên ca ở có bạ rừng lời phê nó mai mong ở tại lương cái thang ca là phô chế trong các khuôn ai năng dây ở cái buổi chế đôi tăng thùng họ còn dây pháp con có ọt nó khơi ọt hạm với nhé ọt họ còn dây pháp mai ơi có ọt hèn ọt dây khai có thả ai mạch xong bây giờ của xa nó có chân đó tôi cái này mai cái này nó có ọt đăng đài ọt hèn pháp mong sắc chất thoáng khuôn ai nơi có bạn khuôn ai cất cái tới cái mau mình đăng thì phép thì na nhom comment khơi là đi mình nè năm bạn đầm cô buồn còng vô mò cái oi niang của làng lơ tre hai sao mà một chân tu sắp khơi lột cái bay nè cái làng cho mình nè cầm đây cái đầu cái chập niang đua hơi thì hai giờ chương tròn áo nó thì hai giờ tôi cầm đầy nó hụt nó đi phết nó đau say ôi còn chân thành là ba là kỳ ôi bạt mọt chân nó niềng nó có slap đầu cùng buồn tháng ngày ban xài mà sách nâu chọp nâu xài ban mẹ đầy hay đáng chậm đi lại nó chọn tôi khỏi lạp gì trên đi lại đợt pi là đi phê nâng mà thuê mẹ là đi phê nâng việc thao nhom dung việc đợt nâng xe hãy đại đi việc pha nâng cái điếu mình cái điếu nào được sai đôi sai trông sai vấn đề đại cô nói nên lịa chỉ quát lịa mà cái nên phải chân đi hay khai ăn ca cái vô tô đôi nâng tiết nhung ngọt tiết đào hơi màu chân khơi chân sờ bài đó cô màu tây được một cả tự ban thay của hôm không mà còn điệp cả chả bộ đó đây còn điệp ca nữa bên là dụ học sập chân nắm hay bò sấy nhung về dụ một thầy buôn chân nắm bò sấy nhung môn về đại kê điệp chọc tay nữa cứ cái ban dụ bò trong từ cho được non trực được sấy tại sao bong như mình pro hay kia vô còn từ sầm lót cùng riêngของhay thà với sân chỉ ở pro riêng ca ở pro chập tay té nâng kia nâng vô từ sầm lót cháo rồi còn vô từ đạo cục hay ấy ban chỉ kia ở bong nhung riêng ca chừng mùi
ខ្ញុំក៏គិតថាវាជារឿងមួយដែលស្ត្រីទូទៅមិនសប្បាយចិត្តទេ আমি এই দেশে এসে দেখি আমার মতন অনেক নারী নির্যাতিত আমি তাদের সম্মান করি তারাও আমাদের সম্মান করুক আমি আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি আমি আল্লাহর বান্দা কিন্তু আমার এই শক্তিটাকে আমি ধরে রাখছি আমার বাচ্চার জন্য আমার শক্তিটাকে আমি ধরে রাখছি consegue ali a situação de Hanestane li hosse força hosse a oração ho fiar nebe hawiha ho oração nebe hawiha ho di bele hasai ha hosse situação Women's hearing has achieved a lot or contributed a lot to a regional comparative but also a regional perhaps starting point. And I hope very much that it will be possible to follow up, so to implement recommendations, of course, to inform the relevant stakeholders about the recommendations, but also then to follow up. I think we have a chance to get justice, either in the formal courts or in all alternative mechanisms for gender justice. ខ្ញុំសូមគោរពនិងកោតសរសើរនៅសេចក្តីក្លាហានរបស់ពួកគាត់ដែលគាត់បានចេញមកនិយាយនៅវេទិកានេះព្រោះយើងបានឮសម្លេងរបស់គាត់ពិតៗដែលកម្រនឹងមានមនុស្សណាដែលមានសេចក្តីក្លាហានដូចពួកគាត់យករឿងអាចកំបាំងគេហៅផ្ទាល់ខ្លួនឬហិង្សាជាពិសេសហិង្សាផ្លូវភេទនេះយកមកនិយាយជាសាធារណៈរបៀបនេះណានេះវាជាសារមួយដ៏ធ្ងន់បំផុតទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលតាមការពិតទៅគឺខ្ញុំចង់ឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយឬក៏ខាងនិស្សិតអីចឹងឲ្យបានមានជំនឿមួយជឿថានៅក្នុងសម័យនោះពិតជាគេធ្វើបាបពិតប្រកបមែនអញ្ចឹងআমি এই দেশে বিচার চাই আর যারা সামনে যে বাচ্চারা আছে সেই বাচ্চারা এই জিনিসটাকে ধরে রেখে তারা বিচার করুক সুস্থ মতন বিচার হোক সেটা আমি চাই বাংলাদেশ Ano mensagem basira feito sira nebe makahetan hoto violência sexual nessa hau fo coragem na fati esperança basira moza tubere hato mostra na história nessa via मैले अरू पिरियडको बारेमा अब सबै एकजुट हुँ र कानुन प्रति चालौँ र अगाडि बढौँ दोषीलाई कारवाही गरौँ दोषीमाथि कारवाही हुनैपर्छ हाम्रो As we have heard from so many of the survivors of atrocities yesterday and today, women have marched many an extra mile, naked, bleeding, alone. It is not acceptable that those who have the most to lose from taking great risks are asked to do so over and over again. It is the political leaders, the policy leaders, the judges, the prosecutors, the peacekeepers, and the police who have to go the extra mile for them.